नमस्कार सत श्री अकाल डे एंड नाइट न्यूज़ के जागो पंजाब शो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅਸੀਂ नार्थ अमरीका के ग्लोबल पंजाब ਅਤੇ यूरोप के संगत टीवी के दर्शकों का भी नाल ही स्वागत करते हैं। कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧੜਕਣ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਰੀਅਰਸ ਸੇਂਟ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। परमजीत सिंह नाल मैं ते मेरे सहयोगी जसलीन गल करांगे, तुहाडे नाल भी नाल गल्लां करांगे। परमजीत जी तुहाडा स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है। Sat Sri Akal ji, thank you so much for introducing me, and apologies for speaking in English rather than Punjabi, but it's a pleasure to be here and to talk about warrior saints. बिल्कुल, मैं तुहानूं पुछना चाहांगा कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yeah, the on the ground research, about 20 years, 2 decades worth of hard work, not just by myself, but there's a group of us who are passionate about our culture, our virsa, and so on and so forth. So it's taken that many man years to collate all the research from around the world. But if I could take you back on a step before, what was the inspiration? Where did it come from? I think it must have come from my mother, Guldashan Kaur, when she was pregnant with me, because she told me, and I've only found this out in the last few years, that when she was pregnant with me, she read all the history books we had at home, right? And I think that must have planted a seed in me, and it only took the right circumstances for it to bloom and to flourish. The whole interest in the area of Sikh culture. ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਲੀਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਮਜੀਤ, ਐਜ਼ ਯੂ ਟੋਲਡ ਅਸ that you were just 24 years old, you were 24 years old when you first time came to India, and that's right, when your journey started. We heard a lot of interesting short stories from you yesterday. So tell us on your book launch, right? So we need to know more, and we want that viewers should also get those snippets, right? Absolutely. Well, I was disconnected from culture from the beginning. As a young child growing up, we had the Sikhi Sroop, long cares and so on. My father made sure we had that, and there's four brothers and a sister. But we grew up amongst English people. We weren't in a community where there are lots of Sikhs. It was northeast London, Redbridge, and so we looked very different, but we just got on with it. We were very English in our tastes and in our interests. We had an English mind, English tongue, so everything we did was English. And it was only slowly that it began to dawn on me that I'd better learn about my culture. And it was mainly because people were asking me questions and I couldn't answer them. And they're the most basic questions. What's your pind? I don't know. What's your caste, your jata? I don't know. I don't know. What's this? What is this? And we hadn't been introduced to these things at home. Right. It just wasn't natural. Those conversations never came up. And even Mool Mantar, I had no idea. We'd been sent to Punjabi school to learn things, but I wasn't interested. And in fact, you know, I was probably more interested in Christianity because of certain teachers. You know, you're influenced by people who are close to you and they're role models. So what triggered that interest? What made you, take that journey, which you have taken now, and you have come up with 4 books till now? Yeah, I think it crystallized at school when I was about 16 or 17. It was a religious studies class, and there were a few Sikhs in that class, and I was one of them, and they were covering Sikhism. Right? They do all the religions, and it just happened to be our turn. And the teacher started talking about 1699, and she looked at me and says, "Okay, Paramjit, you're a Sikh.
tell the class about 1699. And I looked at her and I went, I don't know anything about 1699. And I really didn't. And even though we'd been going to the Gurdwara every week as children, Shepherd's Bush, a very old Gurdwara in London, there was no mechanism to connect us to our tradition. And the Gurdwara seemed to serve the older generation, our parents, but there was nothing really to sort of attract the children to it. So it was all a mystery for us. We were happier outside playing than inside listening. And it was that whole sense of embarrassment and, well, I look the part, I shouldn't, it's an empty shell otherwise, and it's silly. So I started to do research, and the research began at the beginning with children's books. And I was at university, I studied at UCL. Yeah, you were a college-going student at that time. Well, when I went to college, 18, I was reading children's books at the back of the class, brushing up and starting to get into it. And these were books, the Hemkund Press ones, where the text gets gradually smaller and smaller. You know, they start with quite large fonts for the children. And I devoured them because I just got hooked. And I think that initial in-the-womb stage, that was the sort of the watering and the nourishment that germ, that seed required to flourish, and that's where I think it all began. ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਬਰਚਾਲਿਓਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Can I add another point, actually? Baljeet Singh. Yes, Baljeet Singh. Yes, I really like the question because you've answered the point about my ancestor, on one branch of an ancestry. This is my father's daddi. She was from a pind called Singh the Salodi, and Ali Singh, Mali Singh, two brothers in the service of Wazir Khan of Sirhind. They left when, after the execution of the Shote Zaibzadeh, and then they joined Banda Bahadur. Now, that was interesting because you got that warrior aspect, and Ali Singh was in the last batch in Delhi to be executed before Banda Bahadur was executed. Exactly. Now, on the other side, my dad's grandfather's side, our lineage, we also have another very famous Sikh who turns up in Sikh history, Fatuhi Rai, who did service of Guru Har Gobind, and I talked about the story of the barge, that the Guru saw the barge that Fatuhi Rai had, wanted it, but he refused, and there was a whole incident around it which gets recorded in history. And that's come down, and I think I'm really fortunate because even though I wasn't necessarily receptive to the stories that were being told to me by my parents, and in particular my father, Baljinder Singh, he came to England in 1957, so he's very English, but at the same time very connected to his roots through his father, Bhajan Singh, who was a wrestler. And so you used to hear wonderful stories that are passed down from this wrestler who used to wrestle in the courts of the Maharajas before partition, Amethi, Kadipur, Darbhanga, all sorts of wonderful states and situations he used to get himself into, and he'd passed them down to my father. And my father would always tell me that he had so many stories, vivid stories. He met people who were famous at the time, he met people who were connected to these families, and there's a whole mass of that knowledge. And unfortunately for us, generation by generation, the mechanisms by which those stories come down gets broken through migration, through people dying, through lack of care, apathy.
परमजीत सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ 5 ਜੀ ਛੋਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ 3% ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ 97% ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬਟ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀਅਰ ਸੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 1870 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਸੇ The key thing that we find, the biggest obstacle for researchers coming in to research about Punjab, which has a fabulous history. It's as great as any other culture in the world out there, so it competes with the best. The problem is the built heritage of Punjab is hugely at risk. And in the last, I don't know, 100 years maybe, fabulous old buildings, gurdwaras, havelis and so on and so forth, forts, that had a critical place in Sikh history, as the names you mentioned, they've been torn down, brick by brick, dismantled, and more often than not replaced by a white marbled, whitewashed gurdwara, which has no real character, no real distinction, no real ability to connect. And this is the thing: how do you connect today's generation, the present generation, in 20 years' time? How are we going to connect them, our children, to the culture? And you've got to attack the problem at different angles. You've got to be able to preserve those parts of your cultural heritage that exist, and you've got to open it up so that people understand its context. And in essence, it's the job of people like myself, of the passion, yourselves, anyone who really loves their cultural heritage, to become storytellers. We have to become world-class storytellers, be it through books, films, theatre, radio. We've got to compete with the best in the world, and that's the challenge. And that's, we want to see that happen in our lifetimes if possible. But if not, we'll kick it off. And just a minute, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਫਾਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਾਇਰ ਨੀਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, 5th ਪਲੇਸ ਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਵਰ ਥੌਟ ਦੈਟ ਦ ਬੁੱਕਸ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਸੋ ਫਾਰ need translated versions as well in Mandarin, in you know, in French, Spanish, so that this message actually spread across, because Sikhs are placed all over the world, and their kids are also getting educated in those countries, so mostly they're influenced by the language and the culture of that particular country. Absolutely. The interesting thing is, I would extend it out a bit. I would say it's not just, this is not just for Sikhs, right? And I think many people in the world, once they're presented with, the culture, and by culture I mean the message of the gurus, all the literature, all the history, and so on and so forth. There's a wonderful sort of, the music, it's got everything. Once they're presented with it properly, in a way that they can understand it, we take their perspective into account, they will jump on this, because it's a fabulous, sublime, beautiful message. There's no denying it. But if it's garbled, or if it's politicized, or if it's produced badly, if we're not investing in it and we use low quality materials, or we use languages that don't let it spread, then what do you expect? It's going to, it's like water in a pond. It becomes stagnant, but if it's in a lake, it flows, it stays fresh, and it spreads. So our job is to, in many ways, a lot of this is doing investment. It's a money issue on one hand, and then it's a talent issue on the other. So what we're trying to do as a team is create an industry around Sikh culture, a creative media industry, right? All the platforms you need. And if you get those right, then the creatives will come, because creatives need financial support. People are artists, writers, and so on and so forth. So that's the mission. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਲੀਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਰਾਈਟ, ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਲਸੋ before we leave, one last question, have you ever thought about kids, because when we were little, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰ, ਦੋਜ਼ small lovely stories, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। This is a fantastic point. It goes back to the storytelling thing, that we've got to become master storytellers in order to preserve the culture. And for example, in the book Warrior Saints, somebody told me the other day, when they read it, it was anecdotal. And it's fantastic for bedtime stories. Each picture has a caption and a quote, just enough information to inspire and get them to turn the page and look at the next picture. And that's the idea, that we have to become great storytellers
with the creative media industry, serving the culture. ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਿਰਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਸਲੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। www.dayandnightnews.com ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ editor@dayandnightnews.com 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ Facebook ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।